That was fast. All right. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Nama Om Vishnupadaya Krishna Kristaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharini Nirvisesha Shunyavadi Paschachadisi Sadeva Devo Bhagavan Pratikshatam Kalevaram Yavadidam Ninomyaham Prasanna Hasaruna Lochanolasam Mukambujo Jana Utas Chatur Bhuja. May my Lord, who is four-handed and whose beautiful decorated lotus face, with eyes as red as the rising sun, is smiling, kindly await me at that moment when I quit this material body. Пусть мой четырехрукий Господь, на чьем великолепно украшенном лотосоподобном лице, с красными, как восходящее солнце, глазами, светится улыбка, милостиво подождет того мгновения, когда я покину это материальное тело. Purport. Bhīṣmadeva knew well that Lord Krishna is the original Narayan. His worshipful deity was four-handed Narayan. But he knew the four-handed Narayan is the plenary expansion of Krishna. Indirectly, he desired Krishna to manifest himself in four-handed feature of Narayan. A Vaishnava is always humble in his behavior. Although it was 100% certain that Bhīṣmadeva was approaching Vaikuntha Dham just after leaving his material body, still as a humble Vaishnava, he desired to see the beautiful face of the Lord, for after quitting the present body, he might not be in a position to see the Lord anymore. Бхишмадева прекрасно знал, что Господь Кришна, изначальный Нараяна. Формой Бога, которой он поклонялся, был четырехрукий Нараяна, но он знал, что четырехрукий Нараяна – полная экспансия Господа Кришны. Он косвенно выражает желание, чтобы Господь Шри Кришна явил себя в своем облике четырехрукого Нараяны. Вайшнавы всегда смиренны. То, что Бхишмадева, оставив свое материальное тело, должен был отправиться на Вайкунтха-даму, не подлежало сомнению. И все же, как смиренный вайшнав, он хотел видеть прекрасное лицо Господа, ибо, покинув нынешнее тело, он мог лишиться возможности видеть его. Вайшнав не кичится тем, что Господь гарантирует своему чистому преданному доступ в свою обитель. В этом стихе Бхишмадева говорит: «Пока я не покину это тело». Это означает, что великий полководец намеревался оставить свое тело сам. All right. Now, I've mentioned this probably before many times, but Prabhupada was once talking about this, Bhīṣmadeva and the four-armed form, and devotee asked Prabhupada, is that inferior, to Krishna, the two-armed form? Я уже говорила об этом. Bhīṣmadeva knew. Even when he talked about the gopis here, even in this short section. So he knew, but Prabhupada said, no, it's different. It's not inferior, superior, it's different. Every living entity has a different rasa. And that's important to understand. Как я уже упоминал ранее, многие преданные спрашивают, или является четырехрукая форма Вишну ниже, чем двухрукая форма Кришны. И Прабхупад, он отвечает насчет этого, что она не является ниже или выше, это не имеет значения, она просто разная. И так как каждое живое существо находится в разных отношениях с Кришной, то для каждого живого существа Кришна проявляется по-разному. Это не значит, что какая-то форма, она выше, а какая-то ниже.
Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna. Now, just 1 minute. Now, just 1 minute. Now, just 1 minute. Okay, something's not working, so. Okay, so. Hare Krishna, Hare Krishna. Okay. A Vaishnava is not puffed up, although the Lord guarantees his pure devotee entrance into his abode. Here Bhīṣmadeva says, as long as I do not quit this body. This means that the great general would quit the body by his own will. He was not being forced by the laws of nature. He was so powerful he could stay in his body as long as he desired. He got this benediction from his father. He desired the Lord stay before him in his four-handed Narayan feature, so he might concentrate him and thus be in a trance in that meditation. Then his mind might be sanctified with thinking of the Lord. Thus he did not mind wherever he might go. The pure devotee is never very anxious to go back to the kingdom of God. He entirely depends on the goodwill of the Lord. He is equally satisfied, even if the Lord desires that he go to hell. Wow. So any pure devotees out there? By that definition? Maybe you. The only desire that a pure devotee entertains is that he may always be in rapt attention with thinking of the lotus feet of the Lord, regardless of where he is. Bhīṣmadeva wanted this much only, that his mind be absorbed in thinking of the Lord and that he pass away thus. That is the highest ambition of a pure devotee. Вайшнав не кичится тем, что Господь гарантирует своему чистому преданному доступ в свою обитель. В этом стихе Бхишмадева говорит: «Пока я не покину это тело». Это означает, что великий полководец намеревается оставить свое тело сам. Его не принуждали к этому законы природы. Он был настолько могуществен, что мог оставаться в своем теле сколько пожелает. Это благословение он получил от своего отца. Он хотел, чтобы Господь предстал перед ним в своем облике четырехрукого Нараяны, чтобы он, сосредоточив на нем свое внимание, мог погрузиться в медитативный транс. Тогда размышления о Господе очистили бы его ум, и ему бы стало безразлично, куда он отправится. Чистый преданный никогда особенно не стремится вернуться в Царство Бога. Он всецело полагается на добрую волю Господа. Он будет удовлетворен, даже если Господь захочет послать его в ад. Единственное желание, которое лелеет чистый преданный, невзирая ни на что, всегда быть погруженным в размышления о лотосных стопах Господа. Бхишмадева хотел одного – погрузиться в размышления о Господе и покинуть мир именно в таком состоянии. Это высшая цель, к которой стремится чистый преданный. Sutuvacha Yudhishthirastat Akarnya Shayanam Sara Panjare Aprichchad Vividan Dharmam Rishinam Chanu Shrinvatam. Sutta Goswami said,
Maharaj Yudhisthira, after hearing Bhishmadeva speak in that appealing tone, asked him in the presence of all the great rishis about the essential principles of various religious duties. Сута Госвами сказал, услышав, что Бхишмадева говорит таким умоляющим тоном, Махараджа Юдхиштхира в присутствии всех великих риши задал ему вопрос об основных принципах исполнения различных религиозных обязанностей. Bhishmadeva, speaking in an appealing tone, convinced Yudhisthira that he was very soon passing away, and Maharaj Yudhisthira was inspired by Sri Krishna to ask him of the principles of religion. When Lord Sri Krishna inspired Maharaj Yudhisthira to ask Bhishmadeva in the presence of many great sages, indicates that a devotee of the Lord, like Bhishmadeva, although apparently living as a worldly man, is far superior to many great sages, even Vyasadeva. Another point is that Bhishmadeva at that time was not only lying on the deathbed of arrows, but he was greatly aggrieved because of that state. One should not have asked him any question, but Krishna wanted to prove that his pure devotee is always sound in mind and by dint of spiritual enlightenment, and that in any circumstance, the devotee of the Lord is thus in perfect order to speak of the right way of life. Yudhisthira also preferred to solve his problematic questions by asking Bhishmadeva rather than anyone else present there who was seemingly more learned than Bhishmadeva. Бхишмадева говорил умоляющим тоном, и это убедило Махараджу Юдхиштхиру в том, что он очень скоро покинет этот мир. И Господь Шри Кришна побудил Махараджу Юдхиштхиру задать Бхишмадеве вопрос о религиозных принципах. Господь Шри Кришна побудил Махараджу Юдхиштхиру задать этот вопрос в присутствии многих великих мудрецов, давая этим понять, что такой преданный Господа, как Бхишмадева, не только выше их, но и Вьясадевы, хотя, казалось бы, ведет жизнь мирского человека. К тому же в этот момент Бхишмадева не просто лежал на ложе из стрел, но испытывал жестокие страдания. В такое время не следовало задавать ему никаких вопросов, но Господь Шри Кришна хотел доказать, что его чистый преданный, благодаря своим духовным знаниям, всегда здоров и телесно, и психически, и потому в любых ситуациях готов говорить об истинном пути. Юдхиштхира также предпочел разрешить свои сомнения, задав вопросы Бхишмадеве, а не кому-либо из присутствующих, которые могли показаться более учеными, чем Бхишмадева. This is all due to the arrangement of the great wheel carrier, Lord Krishna, for establishing the glories of his devotee. His father likes to see the son become more famous than himself. The Lord declares very emphatically that the worship of his devotee is more valuable than worship of the Lord himself. Все это устроил великий носитель колеса Господь Шри Кришна, который всегда печется о доброй славе своих преданных. Отцу хочется, чтобы его сын был более знаменитым, чем он сам. Господь особо подчеркивает, что поклонение своему преданному он ценит больше, чем поклонение себе самому. Purushasva bhava vihitan yata varnam yata shramam vairagya rago padivyam amnato bhaya lakshanam. As Maharaj Yudhisthira's inquiry, Bhishmadeva first defined all the classifications of castes and orders of life in terms of an individual's qualifications. Then he systematically, in twofold divisions, described counteraction by detachment and interaction by attachment. В ответ на вопрос Махараджа Юдхиштхиры Бхишмадева вначале определил место всех каст и укладов жизни в соответствии с качествами индивидуума. Затем он последовательно с двух точек зрения описал противодействие с помощью непривязанности и взаимодействия посредством привязанности. The conception of four castes and four orders of life is planned by the Lord himself. Gita 4:13 is to accelerate transcendental qualities of the individual person so that he may gradually realize his spiritual identity and thus act accordingly to get free from material bondage.
or conditioned life. In almost all the Puranas, the subject matter is described in the same spirit, so also in the Mahabharata. It is more elaborately described by Bhīṣmadeva in the Shanti Parva, beginning from the 16th chapter. Система 4 каст и 4 укладов жизни, задуманная самим Господом, призвана развить в индивидууме трансцендентные качества, чтобы он мог постепенно осознать свое духовное «Я», действовать в соответствии с ним и таким образом освободиться из материального рабства, то есть обусловленной жизни. Почти во всех Пуранах эта система описывается примерно одинаково, и в Шанти-парве Махабхараты, начиная с 16 главы, Бхишмадева также подробно объясняет ее. Varnashram Dharma is prescribed for the civilized human being just to train him to successfully terminate human life. Self-realization is distinguished from the life of the lower animals engaged in eating, sleeping, fearing, and mating. Bhīṣmadeva advised for all human beings 9 qualifications. 1, not to become angry. Варнашрама Дharma предписана цивилизованному человеку только для того, чтобы научить его, как достойно завершить человеческую жизнь. Жизнь, посвященная самоосознанию, отличается от жизни низших животных, занятых только потреблением пищи, сном, обороной и совокуплением. Всем людям Бхишмадева советовал развить в себе 9 качеств. Первое – не гневаться. Not to lie. Второе – не лгать. Number 3, to equally distribute wealth. Третье – беспристрастно раздавать богатство. 4, to forgive. Четвертое – прощать. 5, to beget children only by one's legitimate wife. Пятое – зачинать детей только со своей законной женой. 6, to be pure in mind and hygienic in body. Шестое – поддерживать ум и тело в чистоте. 7, not to be inimical toward anyone. Седьмое – не питать никому вражды. And 8, to be simple. 8. Быть простым. Simple means not complicated. Простой значит не сложный. It's difficult. People that aren't necessarily so simple. Обычно люди не такие уж и простые. Nine, to support servants or subordinates. И 9. Заботиться о своих слугах и подчиненных. To be pure in mind, one cannot be called a civilized person without acquiring the above-mentioned preliminary qualities. These are preliminary qualities. So, besides these, the Brahmins, intelligent men, the administrative, mercantile, and the labor class must acquire special qualities in terms of occupational duties mentioned in all the Vedic scriptures. For the intelligent men, controlling the senses is the most essential qualification. It is the basis of morality. Sex indulgence, even with a legitimate wife, must also be controlled, and therefore family control will automatically follow. Если человек не приобрел этих элементарных качеств, заметьте, элементарных, он не имеет права называться цивилизованным. Кроме того, браманы, интеллектуальные люди, администраторы, торговцы и представители класса рабочих
должны обладать особыми качествами, которые соответствуют их обязанностям по роду их деятельности, упомянутым во всех ведических писаниях. Самое важное качество интеллектуальных людей – это умение владеть своими чувствами. Это основа нравственности. Сексуальные отношения даже с законной женой тоже необходимо ограничивать, что автоматически решит проблему контроля рождаемости. So that's the natural family planning. You know, if one has sex only with the wife, only when they want to have children, then there won't be unwanted children. There won't be all these problems. There'll be no need for abortion and all that. Здесь описывается естественное планирование семьи. То есть если мужчина будет заниматься сексом со своей законной женой, и только тогда, когда они захотят зачать детей, тогда не будет проблемы с абортами и с нежелательным потомством. Этого просто не будет. But Kali Yuga, they have what they call family planning commission or something. Но в Кали-югу также есть программа, которая называется планирование семьи. So Bill Gates' father, actually, he started his family planning, which means birth control, however way, and abortion. Then you can plan your family. You can have sex all you want, but you can have children only when you want. Because you can kill them. Отец Билла Гейта, он начал эту программу планирования семьи, что подразумевало предохранение и аборты. То есть вы можете заниматься сексом сколько угодно и не беспокоиться о незапланированных детях, потому что вы просто можете их убить с помощью аборта. So that's just another wonderful feature of the Kali Yuga. Это еще одна прекрасная сторона Кали-юги. Okay. An intelligent man abuses his great qualifications if he does not follow the Vedic way of life. This means we must seriously make a study of the Vedic literature, especially of the Srimad Bhagavatam and the Bhagavad Gita. For learning Vedic knowledge, one must approach a person who is 100% engaged in devotional service. He must not do things which are forbidden in the Shastras. A person cannot be a teacher if he drinks or smokes. In the modern system of education, the teacher's academic qualification is taken into consideration without evaluation of his moral life. Therefore, the result of education is misuse of high intelligence in so many ways. That goes for politicians also. You know, nobody thinks about their moral condition. Once in a while, they kick someone out because of some immoral act, but usually that's politically based. Интеллектуальный человек, если он не ведет образ жизни, рекомендованный в Ведах, использует свои прекрасные качества не по назначению. Это означает, что он должен серьезно изучать ведические писания, особенно Шримад Бхагаватам и Бхагавад-гиту. Чтобы приобрести ведические знания, необходимо обратиться к человеку, целиком занятому преданным служением. Он не должен делать то, что запрещено шастрами. Человеку нельзя быть учителем, если он курит или выпивает. В современной системе образования принимается во внимание только академическая квалификация учителя, а на его моральные качества смотрят сквозь пальцы. В результате подобное образование приводит к тому, что люди неправильно используют свой развитый интеллект в самых различных сферах. И это относится также к политикам. Никто не обсуждает их моральные качества. Иногда бывает, что какого-то политика выгоняют из-за какие-то аморальные качества, но это также обосновано политическими какими-то мотивами. The Kshatriya, a member of the administrative class, is especially advised to give charity and not to accept charity in any circumstance. Modern administrators raise subscriptions for some political functions, but never give charity to the citizens.
in any state function. Like when they're running for office, they take millions of dollars of donations, for the campaign. It's not Kshatriyas. Кшатрию, представителю управляющего сословия, настоятельно рекомендуется делать пожертвования и не принимать их ни при каких обстоятельствах. Современные правители собирают средства по подписке для различных политических мероприятий, но никогда ни на одной официальной церемонии не раздают подаяния гражданам. Это прямо противоречит указаниям шастр. Как, например, многие политики, они собирают пожертвования на свои предвыборные кампании, но это противоречит принципам кшатрии, то есть это не кшатрии. Кшатрии так себя не ведут. It is just the reverse of the injunctions of the Shastra. The administrative class must be well versed in the Shastras, but must not take to the profession of teachers. Their energy should be especially directed toward killing the thieves, the dacoits, and the black marketeers, and all such undesirable elements of society. The administrators should never pretend to become nonviolent and thereby go to hell. When Arjuna wanted to become a nonviolent coward, Представители управляющего сословия должны хорошо знать шастры, но не становиться профессиональными учителями. Правители никогда не должны лицемерно объявлять себя сторонниками ненасилия, так как для них это прямая дорога в ад. Когда на поле битвы Курукшетра Арджуна решил стать трусом, отвергающим насилие, Господь сурово отчитал его. The administrators should never pretend to become nonviolent and thereby go to hell. When Arjuna wanted to become a nonviolent coward on the battlefield of Kurukshetra, he was severely chastised by Lord Krishna. The Lord degraded Arjuna at that time to the status of an uncivilized man for his avowed acceptance of the cult of nonviolence. The administrative class must be personally trained in military education. Cowards should not be elevated to the presidential throne by dint of numerical votes only. Господь отнес Арджуну к низшей категории нецивилизованных людей за то, что он открыто признал культ непричинения насилия. Каждый представитель управляющего класса должен пройти военное обучение. Трус не должен занимать президентское кресло только потому, что за него отдано большинство голосов. Все цари того времени были отважными людьми, и поэтому необходимо поддерживать монархию при условии, что царь получает надлежащее образование и знает, в чем состоят его обязанности как царя. The monarchs were all chivalrous personalities. Therefore, monarchy should be maintained, provided the monarch is regularly trained in the occupational duties of the king. In fighting, the king or the president should never return home without being hurt by the enemy. The so-called king of today never visits the war field. He's very much expert in artificially encouraging the fighting strength in hopes of his false national prestige. As soon as the administrative class is turned into a gang of mercantile and labor men, the whole machinery of government becomes polluted. Царь или президент не должен возвращаться домой с поля битвы, если он не ранен врагом. Сегодняшние так называемые цари не показываются на полях сражений. Зато они очень хорошо умеют искусственно поддерживать воинственный дух в своих солдатах, играя на их ложном патриотизме. Как только управляющее сословие превращается в сборище торговцев и рабочих, весь механизм управления расстраивается. So this is all described in the 12th canto, Predictions of Kali Yuga.
that the government men will be especially expert at taxation. Это все описывается в 12-й песне Шримад Бхагаватам, что правители Кали-юги, они будут очень искусны особо в сборе налогов. People don't like to pay tax, because they think they're not getting anything back. Люди не любят платить налоги, потому что они чувствуют, что они не получают ничего взамен. So they have what they call voluntary tax. Поэтому существуют налоги, так называемые добровольные налоги. They legalize gambling and whiskey sales, but they put a high tax on it. But the people like that. They want to gamble, they want to drink whiskey, so they're willing to pay the high price and have tax. Они облагают высокими налогами азартные игры и также продажу алкоголя, но людям нравится играть в азартные игры и употреблять алкоголь, поэтому они готовы платить такие большие налоги за это. The Vaishyas, members of the mercantile communities, were especially advised to protect the cows. Cow protection means increasing the milk production, namely yogurt and butter. Agriculture and distribution of the foodstuffs are the primary duties of the mercantile community, backed by education and Vedic knowledge and trained to give in charity. As the Kshatriyas were given charge of the protection of the citizens, Vaishyas were given charge of the protection of the animals. Вайшьям, представителям торгового сословия, прежде всего рекомендуется охранять коров. Защита коров позволяет увеличивать производство молочных продуктов, творога и масла. Занятие сельским хозяйством и раздача пищи – это главные обязанности торгового сословия, получающего ведическое образование и приученного делать пожертвования. Как кшатриям доверена защита подданных, так вайшьям доверена защита животных. Animals are never meant to be killed. Killing of animals is a symptom of a barbarian society. For a human being, agricultural produce, fruits and milk are sufficient and compatible foodstuffs. The human society should give more attention to animal protection. The productive energy of the laborer is misused when it is occupied by industrial enterprises. Industry of various types cannot produce the essential needs of man, namely rice, wheat, grains, milk, fruits, and vegetables. The production of machines and machine tools increases the artificial living fashion of a class of vested interest and keeps thousands of men in starvation and unrest. This is not the standard of civilization. Животных ни в коем случае нельзя убивать. Убийство животных – это признак варварского общества. Чтобы полноценно питаться, человеку необходимо и достаточно иметь продукты сельского хозяйства, фрукты и молоко. Человечеству следует уделять больше внимания защите животных. Когда рабочие трудятся на промышленных предприятиях, их созидательная энергия используется не по назначению. Никакая индустрия не может произвести главного, в чем нуждается человек – риса, пшеницы, злаков, молока, фруктов и овощей. Производство машин и станков увеличивает искусственные потребности людей, принадлежащих к имущим классам, и оставляет тысячи людей голодными и недовольными. Это не должно быть нормой цивилизации. The Shudra class is less intelligent and should have no independence. They are meant for